ocasiones, ya sea que se queden tarde o lleguen temprano. Ahí tenemos tutores para todas las materias y es gratis ver a estos tutores. Los estudiantes pueden reunirse con los tutores en línea o en persona y pueden hacer una cita. También los estudiantes pueden ir al centro de tutorías en persona y también pueden ver sus clases en la página de Canvas. Gracias. 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 There are over 140 clubs at Stevenson High School that students can find on the student activities page. These clubs meet before or after school. And the reason tonight is important is there is a fair at school on Wednesday at 6:30 at night in the West Building, the building with the point in the front. And every club and every sport will be represented at that meeting, and you and your student are welcome to come and walk around and see what clubs and sports are available to our students outside of the classroom. 好，这是那个 Stevenson 的，就是放学以后的俱乐部啊和一些活动。学校呢大概有140个俱乐部，然后呢这些俱乐部的情况呢，你们可以去到我们学校有一个叫学生活动办公室，然后那里呢就可以看到各种。然后这个活动呢，有的是在课前，就是早上也有那个有会的，然后呢大部分呢都是在放学以后。然后他说有一个重要的一个信息呢，就是这个星期的星期三6点半的时候，我们会有一个全校的一个课外的一个活动，就是俱乐部的一个信息展示会，然后学校的每一个俱乐部的都会在那里有代表，然后呢，你可以跟着孩子一起去看一看你对哪一个体育项目感兴趣，或者对哪一个活动感兴趣，这样的话你就可以心里有数，可以有意识的去选择一些。好 ，Thank you。Los estudiantes pueden encontrar más de 140 clubes en la página de actividades de los estudiantes. Estos clubes se reúnen antes y después de clases. Este miércoles habrá una feria a las 6 de la tarde. Es una feria cocurricular. Será en el edificio del oeste, donde vemos la punta, donde le llamamos el point. En esta feria habrá representación de todos los clubes y todos los deportes. Así que ustedes y sus estudiantes son bienvenidos a visitarnos para poder conversar con todas estas personas que representan a todos esos clubes y a todos estos deportes. Gracias. 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 So at Stevenson, there are a number of teams and intramural sports because some people want to play a sport but don't want to compete. There are 3 seasons of sports for Stevenson. Some of the teams have tryouts and some of the teams are no-cut sports. So everybody that tries to go onto the team can be a part of the team. One example of those teams are our track teams for the spring. Okay. And every season, there is a team that is a no-cut sport if your student wants to play a sport at Stevenson. It is important for you to also consider signing your student up for a summer camp if they want to be in a sport, because that's where the students learn the plays and are with the coaches. If your student does not want to play other schools, they can be in intramurals where students from Stevenson play other teams that are also from Stevenson. So they don't travel away from Stevenson, but they can still be involved in intramural sports or sports that are just within the school. OK， 学校的 Stevenson 学校的一些体育队和一些校内的一些体育活动，
它呢分成三个那个3季哈，有一些的那个体育队儿呢是必须要经过筛选你才能够进去的，但是呢还有一些呢就是不需要的，你每一个人你只要想去参加，你都可以参加。然后呢，学校呢夏天的时候也有一些体育的一些那个夏令营，如果孩子感兴趣的话，也可以去参加。然后呢，他就说到了学校的校内他举个例子，这个校内的一些活动哈，体育活动是每个学生都可以参加的。这个里面他说到了这个篮球赛啊、板球赛，还有一些什么足球啊，一些这些活动都是给可以学生都可以在校内参加的。好，Thank you。En Stevenson hay muchos equipos. Algunos equipos son competitivos, pero otros equipos no son competitivos, son equipos internos. Y los muchachos pertenecen a esos equipos y juegan con otros equipos dentro de la misma institución. Hay 3 estaciones de deportes aquí en Stevenson. En algunos deportes, los estudiantes tienen que ir para ver si los admiten en el equipo, pero también hay algunos deportes en los cuales no hay cortes. Todos los estudiantes pueden pertenecer a esos deportes. Un ejemplo, por ejemplo, en la primavera es lo que se llama track, que son las carreras. En ese deporte no hay corte, todos los estudiantes son admitidos. Y así en todas las estaciones del año hay deportes en las que no hay ese corte y todos los estudiantes que quieren participar pueden hacerlo. Ustedes también pueden inscribir a sus estudiantes para que tomen un campamento de verano en algún deporte, porque en esos campamentos de verano los estudiantes aprenden los deportes y conocen a sus entrenadores. Eso es por si acaso en el futuro quieren practicar un deporte competitivamente. De lo contrario, como dijimos antes, pueden pertenecer a los equipos que se llaman intramurals, que son los equipos internos, los equipos que juegan dentro de la escuela. Gracias. Thank you. So at Stevenson, we also have the Patriot Wellness Center that is open to every student at Stevenson. During the week, the Patriot Wellness Center is open from 7 a.m. until 8 p.m. During the weekends, it is open, and on Fridays, it's only open until 6 o'clock. On the weekends, it is open from 10 a.m. until 2 p.m. At the Patriot Wellness Center, your student can work out with weights. They can use the indoor turf field. They can go on cardio fitness machines like stair steppers or treadmills or rowers. There are areas that they can study. And there's also the Patriot Wellness Cafe if they want to get something to eat. The Patriot Wellness Center is free to all students that attend Stevenson High School, and all they have to do to get in is scan their ID. OK，好，这里呢，Stevenson 学校呢有一个这个中心，它是叫就是健身中心。然后呢，健身中心呢一个星期呢开7天，然后从星期一到星期四，可以从3点半一直到那个8点，然后星期五呢是3点半到下午的6点。然后星期六和星期天从早上10点开始，一直到下午的2点。然后在这个中心呢，你可以学生呢可以做好多的活动，他可以举重训练，然后呢还可以在他的那个跑道上，对吧？它有一个室内的一个跑道，然后呢他还可以去做有氧运动。有氧运动呢，他刚才提到了，比如说划船啊，可以去在那个跑步机上跑步啊，等等。好，然后呢，在这个中心还有一个学习的一个区域，学生在那里可以学习。最后呢，就是说，如果学生在那里如果想买吃的话，就是附近呢旁边呢也有一个就是健身中心的咖啡馆，所以可以去买吃的和喝的。OK，Thank you。En Stevenson hay un lugar que se llama el Patriot Wellness Center, que es el centro de bienestar de los patriotas. Este centro está abierto para todos los estudiantes de lunes a jueves de 7 de la mañana a 8 de la noche y los viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde.
Los fines de semana este centro está abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es gratis venir a este centro, lo único que los estudiantes tienen que hacer es escanear su identificación. En este sitio, en este centro, los estudiantes pueden hacer diferentes actividades. Pueden hacer ejercicios con pesas, pueden usar el campo que hay de césped interno, también pueden hacer ejercicios relacionados a la parte del cardio, como caminadoras, también hay áreas de estudio o pueden ir a comerse algo al café de bienestar de los patriotas. Oh, sorry, I think I need to add something like, it's free, right, to the students? Right. OK，那个这个就是健身中心呢，是对学生来说是免费的，然后只要学生拿着他们的学生证，然后去在那里打卡，然后都可以用的。OK，good，thank you。Okay, thank you. So I would actually also add, and I don't know if we're gonna get into this, but that there's also buses home and like rides for students if they stay after school. There's a 4:30 bus, a 5:30 bus, and I think there's even a 6:30 bus now to take students home if they want to stay to take advantage of any of these things. OK，好，在学校里，如果学生想要参加这些在这个健身房做这些事情，刚才这位老师说，那个学校呢，就是还给学生提供回家的就是交通，学校呢会有校车，然后有2个时间，一个大概是4点多，然后还有一个6点多一个时间，所以这个还是很方便的。Thank you。También quiero agregar, dice la doctora Tamayo, que hay buses que pueden llevar a los estudiantes a sus casas más tarde si quieren tomar ventaja de la oportunidad de practicar en este centro. Los buses salen a las 4:30 de la tarde, 5:30 de la tarde y dijo, creo que ahora también hay un bus que sale a las 6:30 de la tarde. Así es que si sus estudiantes quieren quedarse y hacer uso de estas instalaciones, pueden hacerlo y tomar estos buses más tarde. wonderful. Thank you. Gracias. Thank you. So if your Mara- student, yes, ma'am. Can I interrupt you for a minute? I've been Yes. watching the participants and I see name that might suggest we might need interpretation into the Russian Ukrainian. Do you mind Okay. if you ask? Can you ask, please? Yes. Юля, включіть, будь ласка, свій мікрофон або надрукуйте в повідомленні, чи потрібен вам перекладач на українську або на російську мову. Є можливість перекладу на одну з двох, якщо вам потрібно. English is okay. English is okay. Thank you. Thank you, Mara. Thank you for watching that. I appreciate it. So beyond the college counseling that we have at Stevenson and the counselors, we also have a career center. And at the career center, which is open to all students, your student can find 2 different things. One is help with career shadows. So that would be to follow around a person who is working in a profession that your student thinks they might want to study or do after school. There are a number of different professions that are represented, and your student can go and talk to the career counselor about finding that opportunity to shadow a professional. There are also high school level internships that your student can find. Your student will not be paid for these internships, but it does give them an opportunity to do some work in the field that they think they might want to do. But that is at a high school level and should not be confused with what you would do when you are in college, but it does give your student an opportunity to practice or see what that job is like. The other thing we have in the Career Center is job openings in the community for high school students. And that comes from restaurants or babysitting positions or coding positions. And your student can find that on the college career
location on our website. And they right now have a number of summer positions and after-school positions that are available to students. 好，这里呢就是讲到了学校的一个职业中心。职业中心呢，就是除了就是学生有他们课程的这个辅导员以外，然后我们学校呢还给学生提供一个职业中心的这样的一个服务。这个服务呢是开放给所有的学生，然后在这个中心呢，学生呢可以去跟这些职业中心的这些辅导员呢，可以谈一下他们对他们将来职业的一些兴趣。比如说这里呢有一个叫就是观摩的一个机会，学校呢它会有一些单位呢，他来学校，他可以给学生一些机会，让他们去这些单位呢去观摩，去看着这些，意思就是说看看这些公司啊，这些人的工作的这个一天的情况是什么样的。然后呢，学生呢也可以拿到这个实习的机会，所以然后可以是不同的这个公司。另外呢，再有我们就是这个社区也有一些工作可以让学生来做，比如说有一些餐馆啊，比如说还有让看小孩子啊，或者是呢一些电脑的编码的这样的工作。然后呢，学校呢，其实现在那个今年他说夏天呢，也还有一些就是课外以后的一些工作可以让学生来选择的。OK，thank you。Además de nuestros consejeros para carreras y universidades que les ayudan a sus estudiantes en ese campo, también tenemos un centro de carreras que se llama Career Center. Aquí los estudiantes pueden hacer dos cosas. Pueden, a través del consejero, buscar oportunidades para seguir a una persona en su campo profesional en el cual tal vez esté interesado para el futuro. También los estudiantes pueden obtener lo que se llaman pasantías, pero estas son pasantías a nivel de estudiantes de la escuela secundaria. Las pasantías son en campos también similares a los que ellos pueden tener interés en el futuro. Son oportunidades de trabajo. Estas oportunidades de trabajo son prácticas, aunque no se pagan, pero les dan excelente experiencia. También en este lugar los estudiantes pueden obtener información acerca de opciones de trabajo también para estudiantes de escuela secundaria. Algunos ejemplos son trabajos en restaurantes, trabajos cuidando niños o trabajos haciendo codificaciones. También tenemos un sitio en este momento. De hecho, hay algunos trabajos disponibles para después de las clases en las tardes, después de la escuela o, como dijimos antes, oportunidades de verano. Así es que si miran en este momento ya pueden ver que hay algunas posiciones disponibles. Gracias. Thank you. Should I show where on the website you can find it? Okay. I'm going to show you where you can find this on the website. 现在那个马尔呢正在学校的网站上，他可以帮你找到，就是我们这个职业中心的这个网站。Voy a mostrarles dónde pueden encontrar esta información en nuestro sitio de la red. So under academics, 那 you'll 学业 see 的，你可以看到大学的职业中心的这一个栏目。 Van a la pestaña que dice la parte académica. College Career Center. And then scroll down 然后往下走， to Career Exploration. 然后可以看到就是职业的探索的一些机会。 Entonces, después que encuentran esa pestaña que dice la parte académica, van a lo que se llama el CCC, que es este Centro de Carreras y Oportunidades de Trabajo, y luego bajan y van a la exploración de carreras. Okay. And then here under Student Career Connection,
在这一栏里面呢，你可以看到学生职业的联系方面。Y bajo esta área donde dice la conexión de carreras de estudiantes, You can find all of these different areas, part-time jobs, career, shadowing, virtual meetings with professionals, internships, opportunities for volunteering, and summer or enrichment programs. 对，在这里你可以看到有，比如说临时工、零工的，然后呢，还有一些跟职业有关的一些活动或者一个日期，然后还有刚才讲到的这个观摩，然后呢，还有一些线上的那个约见，然后再接下来就是实习研究，那还有一个就是做义工，最后呢就是夏天的一个这个一个就是一个项目。Thank you. entonces de nuevo bajo esta conexión de carreras, ustedes pueden encontrar todas estas áreas. Pueden encontrar trabajos de medio tiempo, diferentes días de carreras o eventos relacionados a posibles carreras, lo que se llama shadowing, que de nuevo es seguir a una persona profesional en el campo en el que tal vez sus hijos se interesen para el futuro, reuniones virtuales con profesionales, pasantías, investigación, oportunidades para hacer trabajo voluntario y programas de enriquecimiento y de verano. Gracias. Gracias. Okay, back here. Okay. Where can you begin with your teen? Oh, wait, sorry. Your teen can talk with you or their counselor about their interests, or they can look on the website to find what meets their needs. If it's a sport, or if it's a club, or if it's a job, and they can take advantage of those opportunities outside of the classroom. If you do not feel comfortable, or your student does not feel comfortable going to a club on their own or reaching out to someone, remember their counselor is always there to see them and to help you and your family get your student in touch with the opportunity that they are interested in. 好，再接下来就是说，那你们的这个孩子如果这些都感兴趣了，应该怎么做呢？就是你可以让孩子呢，可以跟他们的辅导员去聊一聊，然后还可以去学校的网站去看一看，然后也可以跟家长一起聊一聊。那主要是呢，就是说来那个谈一谈，就是他们的这个兴趣，然后呢，或者是呢，找到一些跟他们的就是兴趣或者是要求、需求有关的一些活动的信息。然后呢，如果你要是家长啊，如果孩子对一些感觉到不是那么那个习惯或者是舒服的时候，那你就可以去找这个就是辅导员，辅导员呢可以随时呢给你们提供帮助。OK，thank you。¿A dónde puede su adolescente empezar? Empezar a buscar toda esta información o compartir estos intereses. Su hijo o su hija puede hablar con ustedes o puede hablar con su consejero y así compartir esos intereses. O también su estudiante puede ir a nuestro sitio de la red y buscar los deportes que le interesen o clubes o trabajos. Y así encontrar todas estas oportunidades fuera de la clase. Si ustedes o sus estudiantes no se sienten cómodos con que ellos vayan solos a presentarse a un club o a una de estas oportunidades, no hay problema. Para eso están los consejeros, que son las personas que los van a ayudar a hacer las conexiones necesarias y a presentarse con ustedes y buscarles las oportunidades de su interés. Gracias. Ms. DeMaio? Hi, sorry about that. So what about summer?
we have opportunities for students to right now be looking into the summer and to see what how they can stay engaged with school through different opportunities, not only enrichment opportunities for some academics that we have, but also as you'll see on the next slide, some opportunities to practice language. So we have some sports camps and jobs that students can take advantage of. 好，夏天怎么做呢？学生你可以看到哈，其实也有很多的一些机会。然后呢，我们呢在学校里有给学生提供机会，让他们有一些加强他们就是学业方面的一些加强课。然后呢，除了这些加强课以外呢，学生还可以去参加一些体育的一些那个就是夏令营。然后另外呢，他们当然还可以去有一些工作的一些机会。OK, thank you. ¿Y qué hacer en el verano? En el verano hay diferentes oportunidades para los estudiantes. Desde este momento ellos ya deben de estar pensando en qué pueden hacer en el verano y cómo seguir involucrados. Puede ser por la parte académica, tomando cursos académicos, o también pueden practicar algún idioma, ir a algunos campamentos, practicar algunos deportes o trabajar. Gracias. So specifically for our students that are, if any of your students are in our English language classes, there is opportunities for classes where they can practice their English development skills, and some of that acquisition of English, they'll get a credit for it. For school, they'll get 1 English credit, and they will also be able to just have some time to practice English for fun. If your family also, before I forget, if your family receives free and reduced lunch or any financial assistance through the school, this is an opportunity to sign up for something that we can also help you pay for. So please, if you have any questions about that, feel free to contact one of us or the summer school registration. OK，好，刚才说到了就是夏天这些暑期学校的一些情况。然后呢，刚才那个这位老师呢说到，就是说他有一个给学生练习英文的机会。然后呢，那个可以，而且呢，学完以后呢，学生可以拿到就是一个学分，英文的就是一个学分。然后呢，这个如果就是学生，在上课这个学校期间呢，是享受免费午餐的这个情况的学生，然后呢，学校呢就是也会帮助学生来付这一笔就是暑期学校的这笔费用。Okay, thank you. Específicamente, nuestros estudiantes que están en las clases de inglés como segundo idioma pueden tomar clases para desarrollar habilidades en el idioma inglés y para adquirirlo de mejor manera. Y estos estudiantes pueden obtener un crédito en esta materia de inglés. También, si estas familias obtienen en este momento ayuda financiera o los estudiantes reciben el almuerzo gratis o reducido, pueden también tomar ventaja de estos programas de verano porque también nosotros podemos ayudarlos y pagar por algunos de estos cursos. Solamente ustedes tienen que hablar con nosotros o con las personas encargadas de hacer la matrícula de verano y así podemos aclarar el pago. Gracias. Okay. That is the conclusion of our meeting for tonight. Thank you very much for joining us. And thank you very much to our interpreters, all of you, Oksana, Lydia, Janet, and Patricia. Thank you very much for being very flexible in the way we presented our meeting tonight. We are absolutely so beholden to you and so thankful that you are able to be so flexible
to help our families know what is available to our students outside of the classroom. Families, thank you very much for joining us tonight. We really appreciate your continued support of these virtual meetings. And I believe our last meeting, Ms. Tamayo, will be in April, and we will talk about different options for paying for school. And we have Ms. Eileen Aragones from our Stevenson to College program who will be presenting with us for that night. OK, so 谢谢各位呢参加我们的这个活动，然后。